சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து ஐஸ்வர்யா அண்ட் ஸ்ரேயா இருக்காங்க. சுழல் வெப் சீரிஸ்க்காக வெல்கம் டு தி ஷோ. அண்ட் எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் சைன் பண்ணுறப்போ ஒரு டேக் அவே இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. அண்ட் எஸ்பெஷலி ஒரு வெப் சீரிஸ் ஃப்ரம் மேஜர் பிளாட்ஃபார்ம் வர்றப்போ இந்த ஒரு வெப் சீரிஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன செக்லிஸ்ட் உங்களுக்கு இருந்துச்சு? ஓகே, எனக்கு இது நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரையாரிட்டிஸ் இருக்கும். என்னெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு? ரெண்டு பேருமே சொல்லலாம். ஐ திங்க் இந்த சீரீஸ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி செக்லிஸ்ட்லாம் வச்சு எதுவுமே பிளான் பண்ணி எல்லாம் பண்ணலை. ஃபர்ஸ்ட் பிடிச்சிருந்தது. ஸோ வி செட் ஓகே. ஐ மீன் ஐ பர்சனலி ஃபெல்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, கான்டென்ட்டாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது, சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. இப்போ ஆனால் அது எங்களுக்கு தான் நிறைய டேக் அவேஸ் கொடுத்துருக்கு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ குளோபல் ரீச் அப்படின்றது எவ்வளோ பெரிய, எத்தனை பேருக்கு அது அந்த பாக்கியம்னே சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக கிடைக்கும்னு தெரியல. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப பிளெஸ்டாக லக்கியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். பிகாஸ் திஸ் சீரீஸ் ஹஸ் காட் இஸ் ஒரு குளோபல் ரீச் விச் இஸ் நாட் அ நார்மல் திங். இல்லை, நம்ம இப்போ தமிழில் படம் பண்ணுறோம், தெலுங்கில் படம் பண்ணுறோம், மலையாளத்தில் படம் பண்ணுறோம். ஸோ இந்தியன் சினிமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதை தாண்டி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டேக்அவே நீங்கள் சொன்ன ஒரு இதில் சொல்லணும்னா அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு இதுவாக இருந்தது. பட் இதில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள், எல்லா ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் புதுசாக கற்றுப்போம். வி கெட் டு மீட் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இந்த சீரீஸ் வெளியிடும் போது அமேசான்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வருது. அண்ட் அவங்கள வந்து மீட் பண்ணுறதுல அந்த மாதிரி. ஸோ வி ஆல்வேஸ் ஹேட், நான் பர்சனலாக என்ன நினச்சேன்னா, ஓகே சவுத்துலேருந்து போகிறோம், தமிழ் என்ன பெருசாக அவங்க இது பண்ணுவாங்க. பட் நிஜமாலே டு பி வெரி ஃப்ரேங்க், அவங்க வந்து தலையில் வச்சு கொண்டாடினாங்க எங்களை, நாங்கள் எங்கே போனாலுமே. ஸோ அதுவே ஒரு ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். அண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ப்ராஜெக்ட் தான் சொல்லணும். We are so blessed and we are so honored. We are so lucky. Sriya. I think the script itself, or it's the king. Script is the king. So அவங்க script சொல்லிட்ட அப்புறம் I think அதுக்கு மேல ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. Because the script was so well written, so well thought of, and Pushkar and Gayatri have invested a lot of time and effort to bring the script to life. So they have had the script for many years. And they have gone over and over it again. And the whole decision of having in the rendu directors, first time, you know, it has happened. So the first 4 episodes have been directed by Brahma. And his style of direction is very, very different. And then we have from the second half to the 8th episode is directed by Anucharan. So for them to take Pushkar and Gayatri's vision to the next level, it's itself very interesting. So overall பாத்தீங்கன்னா I think it's a great win-win situation. நீங்க இப்போ script is the king. The script is so tight, so good. So anything that falls after that is only fabulous. So right. So இப்போ when I talk to technicians or actors, they say இது வந்து ஓடிடிங்க, இது வந்து ஓடிடி கண்டென்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு வீட்டில் ரீச் ஆகும், இது தியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூ ஹவ் பீன் ஆன் த ப்ரொடக்ஷன் சைட் ஆல்சோ, அண்ட் இட்ஸ் யுவர் கம்பேக் சீரீஸ். அண்ட் யூ ஹவ் ஒர்க்ட் இன் மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ். தெலுங்குலேயும் உங்களுக்கான ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வச்சு பார்க்குறப்போ எந்தெந்த பாயிண்ட்ல வந்து இதெல்லாம் ஓகே, இது ஓடிடி, இது தியேட்டர்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சு பார்க்குற சென்ஸ் வந்து டெவலப் ஆயிருச்சா, இல்லாட்டி அது இன்னும் கிரே ஏரியா தானா? சில படங்கள் தியேட்டரில் பார்த்தா மட்டும்தான் நல்லா இருக்குங்க. சில படங்கள் நீங்கள் இமேஜின் RRR போய் நம்ம ஓடிடியில் பார்த்தா நல்லா இருக்குமா? ஸோ கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது. பாகுபலி வந்து ஓடிடியில் பார்த்தா நல்லா இருக்காது. இப்போ தலைவர் ரஜினி சார் படம் வந்து ஓடிடியில் பார்த்தா எனக்கு பிடிக்காது. எனக்கு தியேட்டரில் பார்க்கணும் தான். எனக்கு சில படங்கள் எனக்கேமே வந்து லாக்டவுன் டைமில் எனக்கும் 3 படங்கள் வந்து ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆச்சு. காப்பே ரணசிங்கம், திட்டம் 2, பூமிகா. ஸோ அதில் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் காப்பே டிசர்வ்ட் அ தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ். பூமிகா அண்ட் திட்டம் 2 ஓடிடி கண்டென்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சது. பட் பர்சனலாகவே நம்ம படங்கள் பண்ணும்போது இந்த படம் தியேட்டரில் பார்த்தா நல்லாயிருக்கும், இந்த படம் ஓடிடியில் பார்த்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தோணும். அப்படி எனக்கு வந்து பர்சனலாக என்னோட படங்கள்லேயே வந்து காப்பே வந்து தியேட்டரில் வந்துருந்தா ஐ திங்க் த மூவி டிசர்வ் தட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலீஸ் அப்படின்னு. பட் எனக்கு வந்து என்னமோ இப்போ சுழல் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகுது, ஆக்சுவலாக இந்த படம் தியேட்டரில் வந்தாலும் மாசாக இருக்கும்னு தோணுது. ப்ராப்பர் மொமெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி. யா தேர் ஆர் சோ மெனி மொமெண்ட்ஸ், சோ மெனி. எல்லா எபிசோட்லேயும் மினிமம் ஒரு 2-3 மொமெண்ட்ஸ் ஆகுது இருக்கு. பட் ஓடிடிக்காக பண்ணியிருக்காங்க. பட்
ஓடிடில என்ன ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் நாங்க தி ரீச். இப்போ இத்தனை லாங்குவேஜஸ்ல ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா? You don't think twice illa நம்ம வீட்லயே பாத்துடலாம். You don't think twice. ஐயோ நம்ம ஃபேமிலியோட போறோம். போயிட்டு ஒரு டிக்கெட் வாங்கிட்டு too much of thought process happens in the processல. Here you டக்குன்னு decide பண்ணா you can watch it on OTT, you know. And this Suzhal will change that strategy where we think okay OTT inda it is going to be ஏதோ மாமூலா வந்து பண்ணிட்டு போயினே இருப்பாங்க. It's not going to be like that. They have spent as much as money as what we would have spent in a big A-lister, big pan-India film. Correct. So they have treated it like a big movie. So this series is nothing less short of any other big movie. We have shot, we have the whole process, the whole treatment is given to like what we would do to any of the big films. You know, and I would like to beg to differ from what Aishu said is, see, for the example, it depends. Like today's day and age, OTT is the way out. Yes, a Rajni sir's film or a Bahubali or an RRR has to be watched with the audience on that kind of screen. But having said that, today there is a space for OTT. Given a choice, I have watched RRR on OTT. I'm being very honest with you that I watched it on my television. It's because for me, it is too much of time decide. They're different people, right? So there's too much of time and effort, and I just wanted to watch the movie because it was so fabulous. I just wanted to see it there then. Na paathite. Veetla ukandittu na paathe. And I still love the movie. Yes, I didn't get that cinematic experience, but I was still okay with what I saw. No, yeah, that's right. You are. It is the two sides of it, you know. But now I feel like, you know, some of Aishu's movies, what if they couldn't release in theaters, right? But I was able to sit and watch it sitting in the comfort of my home. There's so many movies that are not able to see the light of the day. Theater, not everybody has that. It definitely helps small films releasing. Yeah. For Dinamani actually I caught it in a theater preview la paathen. Theater எனக்கு better work ஆச்சு. தியேட்டர்லயா? So yeah. So it's a ரொம்ப actually gray area தான் இருக்கு. எனக்கு வந்து காப்பே வந்து சென்னை film festivalல எனக்கு வந்து best actress award கொடுத்தாங்க. So that time they projected the film. So it had like I saw people were actually clapping and the dialogues கலாம். So எனக்கு வந்து நிஜமாலே கண்ணுல தண்ணி வந்துருச்சு. You know, there's a lot of when we go to few production houses, they say market values in theater la release agano and amma padam. Sometimes people evaluate. Yeah. But I definitely think Bhumika was sold for a very big price in OTT. OTT has definitely helped a lot of films to overcome. Like theaters e kadikada nerathila Shreya sonna madri OTT is a great relief for a lot of producers. Right. It's just my personal More feeling. stories can be told. Yeah. So I would love to do a lot of OTT films. She would also love to do. Yeah, in the mindset எடுத்துடணும். இப்போ இந்த mindset என்னன்னா that OTT என்ன it's going to be a small film. ஏதோ ஒரு story சொல்வாங்க. It's not going to be like that. Why? OTT can think out of the box, yella. We've seen such fabulous shows like Mirzapur, Pathan. Look, tell me these films are nothing. These shows are nothing short of any of the films we've seen. Even A Family Man, people I remember have watched till 5-6 in the morning and gone to work. That is the impact A Family Man has had. Right. So generally ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒரு கேரக்டர் உள்ள போறப்போ வந்து எவ்வளவு டேஸ் ஷூட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கான ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும். லைக் யூ ஜெல் வித் தி கேரக்டர், யூ திங்க் லைக் தி கேரக்டர். ஸோ பீயிங் அ சீரீஸ் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் டைம். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து டிட் த கேரக்டர்ஸ் யூ பிளே போத் ஆஃப் யூ ஹேவ் அன் இம்பாக்ட் ஆன் யுவர் பர்சனல் லைஃப்? ஒரு ஹேங் ஓவர் இருந்துச்சா? You can ask her because I do a lot of films simultaneously. Yeah, like I have very different, konjam slightly different question எனக்கு for you. வந்து see hang of it is of course we do have hang of it, but Suzhal என்னாச்சுனாங்க we got stuck in lockdown. So we did ஒரு schedule ஒரு 3 months பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் break because it's not a normal series where நீங்க வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயோ ஒரு ரோட்லயோ எடுக்கிற ஒரு கண்டென்ட்டே கிடையாது. It needed like at least 200 to 500 junior artists and so many people around us Suzhalல. So it was very challenging for them to shoot also. So I was there in the character when I performed, but if carry forward na actually Suzhalல ப்ளே பண்ண நந்தினியும் நானும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல.
Okay. I could actually relate a lot to my personal character. ஸ்ரேயா உங்களோடது? Same, absolutely. Same. Regina is me. I'm Okay. Regina. And so it was definitely there was no, like, I was like, yeah, it's just me. Regina is me. Right. So I'm going to wrap it with the two short questions. So வந்து உங்க கேரக்டர் திமிரு ஸ்டில் உங்களுடைய ஸ்ரேயானா அசோசியேட் பண்ணிக்கிற ஒரு இமேஜ் வந்து திமிரு தான். ஈவன் though you did multiple projects after that. அந்த ஒரு இமேஜ் டு see it as a blessing or to see it as a bane? பேசாம இந்த படம் பண்ணாமலே இருக்கலாம், என்னன்னாலே அதே மாதிரி யோசிக்கிறாங்கன்ற மாதிரி இருக்கா, or see it as a blessing? One, to break that mold you have to cross that level. So அந்த level of reach தேவைப்படுது. So அந்த அது வந்து நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா? Kandipa illa. I think Thimiru was something, it came at a particular time when people were doing regular run of the mill. And Thimiru, my character, was something that even I never thought I could pull off. And the way I pulled it off was something that even I could not have imagined. Yes, I'm very happy that Thimiru did what it did for me. But to get something to beat that, I was not going to settle for anything less. So I needed something to beat Thimiru, and for 16 years I didn't get any. So I had the only downside to that is I needed patience, and I needed lot of time, which finally after 16 years I've got something which I've just signed, which I can't talk about. Okay. So I had to wait 16 years to get that. Okay, can I tell? No. I cannot. ஸோ இது லாஸ்ட் கொஸ்டின், ரெண்டு பேரும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். வந்து சில ஆக்டர்ஸ் கிட்ட நான் கேட்டிருந்தேன், அவங்க வந்து எனக்கு தியேட்டர்ல பண்ண முடியாத ரோல்ஸ் எனக்கு ஓடிடியில் கிடைக்குதுப்பா, அங்க ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு, ஒரு மீட் இருக்கு, நான் ரொம்ப நல்லவனாவே பார்த்தாங்க, திடீர்னு கெட்டவனா பார்த்தா ஆடியன்ஸ் வர மாட்டேங்கிறாங்க. அதே வைஸ் வர்ஸா, கெட்டவங்க நல்லவங்களா இருக்கும், நல்லவங்க கெட்டவங்களும் ஷேட்ஸ் இருக்கிறது, நீங்க அப்படி ஃபீல் பண்றீங்களா? இல்லங்க. I think as an actor you have to be able to do everything. That's why we are called the actors. இல்ல அந்த இந்த மீடியம் உங்களை எனேபிள் பண்ணுதுன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. இல்ல எனக்குலாம் இப்ப நெகட்டிவ் ரோல் கொடுத்தீங்கன்னா I'll be more than happy to do it. It is the shade of actors. நீங்க வந்து being an actor you should be able to do both the roles இல்லையா? நெகட்டிவா பண்ணணும், இன்னோசன்ட் பொண்ணாவும் பண்ணணும், ஒரு 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 பயங்கர ஒரு ஏதாவது anything, be it anything, be a cop, be a doctor, actor, lawyer. I think directors have to think out of the box. Yeah. I think an actor can get into any mold. I would actually see her in a nice negative role. Yeah, if I direct a movie, I'll direct her in doing something totally opposite of what she's used to doing. But the thing is, the directors have to think out of the box. Yeah. The directors, ayyo, ivanga romba. Actually, I'm doing a film now, Rohin, Adhe Kangal வந்து சிவதா ரோலுக்கு என்ன கேட்டாரு first. Oh, that's a news. So that's a negative role, no? So Rohin actually thought about a negative role. நான் actually அந்த டைம்ல காக்கா முட்டை பண்ணதுக்கு அப்புறம் I was such a fool thinking that people will actually people நீங்க இப்ப கேட்ட அதே கேள்வி ஒரு 5-6 வருஷம் முன்னாடி எனக்கும் I was also stuck with that mind. நம்ம நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணா நெகட்டிவாவே யோசிப்பாங்க. Actually it's not like that. Now I realized, past years. Glad. So Suzhal, all the best. Thank you so much. Super excited for the show as a fan, and all the best for your future projects. And I really wish சீக்கிரம் reveal பண்ணுவீங்க surprise projects னு சொல்லிட்டு. Yes, you guys will be in for a very big surprise. Yeah. Thanks a lot. Thank you.